Welelewo yawe zangwegana Welelewo yawe zangwegana Nabanyana tapanga pelaritu zangwegana Wabona na golitsi bakumakuwa zangwegana Wazibale siwawa kumajikilani komba melodi Na siwawa kumajikilani amezi Wazibasilisha heno kaliteji komba melodi Wazibasilisha heno kaliteji komba melodi Nasi alisha leme ubinyezilishi komba melodi Wabona le tabuya silo sabute komba melodi Nasi butili miwokololi itanje komba melodi Na itanje lifyere realisa kuba komba melodi Ali khubelile la ejatilwela komba melodi Na kia khotsa jatile tabile sule komba melodi Na ele taba kitakio tsena lebitso la ka ke Mate Petrus Moloko mme ke chairperson ya Senamore Stone Crushing and then ke moshoma ona ke nna chairman of the board. Senamore Stone Crushing is thomile ka 2008 January and then sa register ka 2009 August and then ke re community ke di sarana sa cooperative mo cooperative re maloko a 12 ge be re thoma re le banna ba 7 le basadi ba 5 so re mo ba 12 ya ne la mo ka yona ka mo kana re tswa mo Springfield mo Tikilae so morao le mo re masika ka dira crusher ka pele ya rena re ke concrete re le mo ile ore around the areas a ona mo reka concrete yona ntle le Polokwane and Polokwane ya re lebella di kilometers ke gole batho ba khumane concrete le re e gatlile ba e crushitse so ra re hopola hore e ka ba advantage mo rena hore re gatla maswiki so ga re so register ka 2009 it was August and then ra apply the funding from different institutions nna mo ba Philip ke treasurer mo Senamore Stone Crushing ka matse mo grama toto ke nna le ditshire na se patsa bana ene tabe ke tla ke taba ya di funda so ra khone funding ka re bupile re le ngata mo dia go ntse ke Senamore Stone Crushing ra khumana funding ko NDA ya re fa 2.3 million re khona re ka mchini la o kharacha ra khona re ka mchini ya o di ditena ra khona o apply electricity ra khona o ya pa metsi ra khona ba metsi le fence re ile and then o tamo NPA ya ba tsabeli ka 250,000 ya stability fund ba re fara khona ya structure se se bona mola structure tsona khona fela ka mola structure ba 250,000 ra khona ya structure se la and then ra tsole pele ndire tsole pele wa ba le funding re khumana ko rural development ba re funda ka trakela e kholosi e white ba re fa le TLB and then ra bereka ile ndire ba ga di khumana fund ya ntlo ya rural development rena re thala thraka rena ya 6 peak le trakela di ona ka mola di sa le bona le sa le ba le dina le nyego le tsomola mola ke tere ke ka shedo re ne tsena re be re income rena re be re se then go ga ta trakela le traka and then re indibela re pele ra puna funding go social development ba re fa 400,000 nela re shumisho ya ka di kgethe nna le budget ba re rena e mo re shumisho re ka cement e mo re ka machine of farmer talo temo no project e gone jala pele ka lena ke Matome Joseph Mogobu mo Senamore Stone Crushing Cooperative ke molaodi wa dikgokaganyo le kwalakatso ya meshomo kudu moshomo re lebeletse mo Senamore ka letlhakoreng la marketing le communication re lebeletse kudu go boledishana le mafapha a mangwe a mmusho go ba botsa ka selo gore se ra se shuma kudu mo Senamore ka ge Senamore Stone Crushing Cooperative moshomo wa ona wa sona o mogolo e le go tsweletša setena le concrete ile gore e phurilwe wa le ka mafapha ona 19 mm 13 mm
and also le crash ascent. Mo ke our phone product mo ke screening mo screen na product ya rona kwa o ya crash ascent ka mo ya 13 and straight we ya 90 mm. So ga re tshoma start plant ya rena re tshoma mo ka mo ka yona. So conveyor belt number 1, conveyor belt number 2, conveyor belt number 3, and then ya ba le screen ya ba conveyor belt number 5 ke re ya ko secondary crash. So I can start now so that you can see you now. Area guy. All right. Stone Crushing Cooperative moshomo wa ona wa sona o mogolo e le go tsweletša setena le concrete ile gore e phurilwe wa le ka mafapha ona 19 mm 13 mm and also le crash ascent. So moshomo mogolo wa ile gore re o lebeletše kodi mo tlhakoreng la kwalakwatšo ya tše dingwe tša masheleng go tšwa mafapheng a mmušo ke gore mmušo o tle o lebelele se ile gore se šongwa kudu ka mo Senamore Stone Crushing Cooperative ka ge se sa lebelele maloko le bašomi ba sona se lebeletše go gola setšhaba ka kakaretšo re sa lebelele gore na e ka ba village goba lefelo leowe le bogole go kaka le Senamore mmereko re 20 ene go dira go dira ba patela ka tšhelete gore ke income re di mo mmereko. About 2009 it was August and then ra apply the funding from different institutions. Before we started the funding legally to ba re ke Senamore Stone Crushing era ore re thuba matlapa re thuba maswika radia concrete. So concrete rena e arrange ka di-budget tharo ke 90 mm ke 30 mm le crusher dust ba lo re crusher dust -7. So ka mo ka tsona re exija di-customer tša rena e leng local people le di-constructors and then all institutions tša government tše le gore ba di-RDPs di tsela ra rekisa concrete yao. So go tloana mola ka 2009 engineer ra applyela founding ge ra applyela founding ra gopola gore se ka radia crusher fela ra ba lo issue ya go forma ditena re thoma go forma ditena tša rena re forma bloko re forma stock brick.
sena moriri go ya le ka mokgwa e le goreng re fela re kopana kgwedi ka kgwedi tšatši ka tšatši se nyaka go bona ko re nyaka go bona ka lengwe la matšatši sena moriri e le koporasi goba company e le gore e gotse kudu mo e le goreng e kgona go thuša goba tlareng e kgone go fa bana ba lefelo le sena moriri le mo go sona goba le bana ba dinaga mabapi mešomo ka baka la gore mešomo ge o ka bo gona mo setšhabeng re ka sabolla ka poverty re ka sabolla ka botlhoki so se segolo se le gore sena moriri se segolo se le sena moriri se ikemišeditše ke gore ba tlhole mešomo e mentši go feta mo le gona e be company e le gore e tile e ka kgona go fa batho mešomo le gona ditšweletše tša gona e be tše e le gore di kgotsofatša batho a kere ga di kgotsofatše batho mara ke no ra gore e be tše e le gore goba tše e le gore di kgotsofatša batho le gona re di tšweletše ka bontši e se ka ba gore ge motho a tlile le kgono re re no re tla go fa beke e tlang bjale le bjale le bjale so ke goal e le gore sena moriri re nyaka go bona e le gore e se fitlheletše le re betse botse re nyaka ke goal ya sona tlholo ya mešomo e le gore e tlo tloša bodidi le bosokodi ya ba ya tlhola mešomo mo bane ba borena ka baka la gore ge o ka lebelela ga bjale ge motho a šomela mo gae e ba ntho mo e le goreng a ra e tlwaela goba e ba ntho mo o ka reng wena ge o šomela gae o motho e le goreng o give upile ka bophelo la these ka bophelo mara re lemogile gore ge re ka tšwela pele ra berekišana goba ra bereka ka boima toro ya rena ya gore sena moriri e be company e kgolo e le gore e ka kgona go hira batho ba bantši then re ka bona re berekile kudu ditina tša rena re ya block bricks le stock bricks meaning the product tša tse di tshwere mo sena mo stone crushing ke 90mm crusher 80mm crusher le crusher santa ditina tša dibloko ditina tša stock bricks ba lore ke mampara supplier re phumana mo di local supplier batho ba mo motse mo go bona ba re rekelang le batho ba tile mo motse mo ba RDP ba kgona go mo rena bana ka crusher ba bana ka lisandra mo ke more thoma ona o mixa ka ka rena mo dry bricks ke mix mo ya rena so ka ge le bone banna ba se di pakete ke re share rena skin sa mo mixing data ya ona yona is 1:8 is to 2 is to 1 meaning e le bele bona gore crusher masuka kwa there is crusher santa there re takantša le santa le cement le metsi then tša sarase le quality e bodi because takantša le crush stones tše di small particles tša manasere so le lo batša fana product ya rena a ba debela tsela griba le lo fana a fana product ya rena es no mixea ka mo ta bona gore re testa la gore e right ta bona sharp and then to enter isa ko brick making machine so that we know o vibrate ona to enter the final product. Ko monno o controlling o Argentina. Dans le mot, il n'aurait pas à faire un product qui
na le boholo ya rena e kwa fasengana ka kua so boholo ya rena e tloa kwa ka metsi e re supply mo e sena re supply mo metsi a gona one re a šomiša go foroma ditena after go foroma ditena ra netefatša gore ditena tša rena di homile goba ge di homile di nošetša ka metsi a gona ve after metsi a rena ka baka la goreng a monate ga ana letswai a sweet then batho ba mo community and the surroundings ba tloa kwa ba tla mo rena ba reka metsi and also le ona re bile le menyetla wa gore dikolo tše pedi tša gaufi ke primary le secondary first one primary ke Potokela re fa metsi ka jojo tank le bona mo ka mo trailereng ye and the other school ke Mamoka le sona re supply ka metsi and metsi a re bolelang ka ona ke metsi a ile goreng a supply bana ba bantši dinaga mabapi Mamoleka Bergendal Sekhung Gakobe kudu le mo Tikline le bo Maidhaling ke bana ba ile goreng ba tsena sekolo mo Mamoka so metsi a rena a raloka karolo e botlhokwa kudu mo baneng go tswa dinaga mabapi ba dinamagae tše di fapaneng tša gausi ke ka mokgwa ile goreng mo sena mo restaurant mo re feditše ditena re dipakile stock pile bjale our final product ya customer ka mokgwa re ya loader after loader re a sepela and then re tlisa ko ona le customer tša rena ke le gore di rekile ka mokgwa no is the final product ya tswa re ke taba ya delivery ya me ka mokgwa no bana ba laisang re isa ka matsogo a re laisi ka metšhini o laisiwa ka matsogo okay mo ke dirumo tša rena because mo business planning ya Senam Restaurant Crushing o na le sustainability plan so re na le dirumo tše di ka lekanang 16 so godimo ga 16 re na le 15 ye ile gore o dula batho ba re bolelang ka bona ke mehuta ya mebedi ke barutiši le bana ba sekolo so bana ba sekolo le barutiši re bona ile goreng re ba fokoleditše mmereko ka baka la goreng felo mo go na le ba leta dikgoro ba ile gore ba leta metsi le gona ke ana le re boletseng ka gona gore metsi a gona a monate and also le motlhagase le gona o ile goreng go patela ke rena bjale company so bontši mo go botse barutiši bana ba sekolo le bona ke ba mmala so ke mo ile goreng setseka se re se khumana mo kgwedi ka kgwedi ke sona se se re thušang gore Senamoriri e be company ile gore e be cooperative ile goreng e tile so ka boripana re na le dirumo ntlwana kela ke mo ile gore barutiši le bana ba sekolo ba iphitlha mo go tsona ka palo ke 15 then ya bo lesometshela ke ile goreng re no ipata re na bele ka bašomi go dira tše dingwe tša office o ba swa ka moka le basadi ka moka se nka se ba botša sona ko gore lodi ya kgonagala ge re ka ipha nako then ra lebela se se tlhokang ke batho kore nako e golenya lebela se community se tlhokang so o tšea advantage o dimagana moo di-opportunity ke dintši a se o crusha maswika fela e ka ba o lema ke di-opportunity tše le gore batho ba ka ipopa ba le cooperatives ba apply di-funding from the government e na le tšhelete le nyaka batho ba ipope ge le ipopile and then la apply la registra company ya lena la apply di-founding the funds from the different institutions ke nana gore ba tla lekwa and then mošomo a tšhaba dia ya pele nka fa batho ba sa bereke nka go tsetela gore lo jona di ya kgonega le ka ngantana la registra organization la gona le gona pela funding go mmusho because o lebela o tshwanetse o ile mo motse o le gore batho ba tla go lebele pele o le teng mara ke focus on marketing ba le gore na business go idea business mo tama o kwa ruwa dipudi o kwa dia go jamae go ntone ngwe le bona gore mo motse ya shotea o kwa idea motho a gona o phela ka lo dula so wa bana o bereke ya ona motho a ka o ta o thusa re gometso e tsosa le mmusho o nyaka batho ba ikemelela kwa tlo dula fela wa re rona ona mmereko phutile maso ka mantse di bona so phlo o bi mo nyaka wa ema ro bona santhe ba swa ba ka ipopa ngantana ba dia cooperative ba register ba re tsela mo cooperative di te go notsa batho ka registration leader bo sifa di dete lo kwa masipala ke batho ba bantsi ba thusa batho go re tsela cooperative ka register ntana gona ipopa ntana gona go mona mmereko gore go bua phutha matsong ben ka fang ba bogedi go ba batho ba ile gore ba dutse ka gae le baswa kudu ka ge le nna ke le moswa le a bona bana ba ga borena gore mešomo a e sa le gona se segolo e no ba gore motho a dule fase goba a boledišane le ba ile goreng ba šetše ba tšwetše pele kudu ka taba tša dikgwebo
ba boledišane le bona ba bone gore na ba ka khotsa maele a mohuta mang go ngwadiša dikgwebo tša bona ge ba seno ngwadiša dikgwebo tša bona ba dira di-profile ba be le BBEE ba be le tax clearance and so forth. Thereafter ba tsamaye ba ye mo dikgoro tša mmušo go tshwana le bo NYDA, NDA, social development, rural development and land reform bjale ba gopele mašeleng mmušo le ge e le gore ka nako ngwe o dieo araba mara ka lengwe la matšatši motho o tla e ba se sengwe. So polelegolo ya ka e no ba gore le go tlhotlheletša batho ke gore a se ka ra modula fase bana ba gešo ra no reng batho ba ešo ra re mmereko e tla re tla marketa se segolo a ebe gore motho a ithomele kgwebo le ge e le gore kgwebo e ka seno ka ngwaga mathomo go wa bobedi a be le gore šetšeile dimilione mara se segolo ke go gotlelela. So ke ka boripana se nka se fang batheeletši kwa gae le babogedi. Snammerstone Crushing se mo Tikilaeng mo Ward 6 of Brouwerk municipality se magare a Maedali, Tikilaeng, Madibeng le School ke mo re leng ona. And then le ka re tshwara mo nomorong ja rena re na le website www.snamoriri.co.za. if le nyaka go romela email info@snamoriri.co.za. re na le Facebook page ya rena le ya la like le ta khona Snamoriri. And then re na le Twitter @snamoriri. And then ke mo ka re khona ona nomoro ya tsa mogala 072 709 3088 goba 076 585 0405. Welele boya we tsangwekana na banyana tapanga pela re tu tsangwekana wa bona na go ditba ke maguwa tsangwekana wa tsba le swa wa ke majikilane ko mbalolodi na swa wa ke majikilane ya metse What's the Vasilisha and Locality? What's the Vasilisha and Locality? Nasalisha and Wabona le Tabula Sabu, the Gomba.